Good evening, ladies and gentlemen. The second half of the year for us is full of celebrations, festivals after festivals. The common thread that ties all of us, family, friends, food, music, and of course, dance. Today, we're here to enjoy the Diwali Celebration Dance Fest 2022, brought to you by Maestro Arts, affiliated to the ICC under the aegis of Embassy of India to Qatar. I am Adrika Nair, and I have the absolute privilege to be your host today. I'm just as excited as all of you to see the stellar performance ready for us. Gracing the occasion with us today, we have Shri Sanjay Patel, President Maharashtra Mandal, Shri Sushant Sarvdekar, General Secretary Maharashtra Mandal, Shri Taha, Governing Body Member IBPC, Shri Avinash Gaikwad, General Secretary ICBF, Shri Mohan Kumar, MC Member ICC, Shri Ashik Kumar, Director SDC, Shri Anjan Gangoli, former ICC MC Member. May I please invite Mrs. Gayatri Modak, President of Maestro Art, on the dais for a presidential speech. Can I please, it's my honor to invite all the guests to the stage. May I please invite Mr. P.N. Baburajan ji to invite all the guests to the stage? Hello. Good evening, Namaskar, Salam Alaikum. Honorable guests of the evening, President ICC, Shri P.N. Baburajanji, and today's all guests. I feel honored to be here as the President Maestro Arts on this occasion of Dance Fest organized by the Maestro Arts in association with Skills Development Center, Doha, to celebrate Diwali, the Festival of Lights. The festive season of joy, splendor, enthusiasm, and happiness. Wish you all very happy and prosperous Diwali. I request our teachers to please honor our guests. Thank you so much.
I, Gayatri Moda, welcome you all on behalf of organization to this colorful celebration. Indian culture is a resource for the unique identity and cohesion of our communities. In today's interconnected world, it is also one of our most powerful resources to demonstrate our unique society texture. Rashtra ki Visheshta Anekta mein Ekta, and showcase why we call our great nation as Atulya Bharat organization. The Maestro Arts is truly committed to this. As per ancient Indian literature on music, Sangit Ratnakar, Geetam Vadyam Tatha Nrityam Sangitam Pramuchyate, which means songs, instruments, and dance are called music. In this way, the word music consists of songs, instruments, and dance. We are the Maestro Arts, in association with Skills Development Center Doha, have the proven strong pull of skilled and committed artists to perform all the fronts of music. We organize a range of cultural events to celebrate the diversified culture and festivals of Pan-India at various venues that include Ashoka Hall Indian Cultural Center, Katara, our homepage, the Maestro Hall of Skills Development Center Doha, and many more. Our programs include Indian classical music, Carnatic music, classical dances of India, semi-classical music, light music, film music, Bollywood dances, etc. We have given performances on live music and on the pre-recorded music tracks. Maestro Arts have been actively participating in various Indian Cultural Center events such as Passage to India, cultural function organized during the visit of Honorable Vice President of India, Azadi Ka Amrit Mahotsav, Vande Bharat program, Embassy's official programs such as 2nd October, 15th August, and 26th January. These are some of the major events. The list is very long. The USP of organization is always program ready. We can deliver the quality event within a couple of days notice, thanks to our associated highly skilled artists capable of delivering event in highly organized and professional way in very short notice. We have extended our support to other organizations as well. We are committed to do so in future also. The team Maestro are thankful to the Indian Cultural Center Managing Committee and peer organizations for giving valuable opportunities to the artists. I am very much thankful to today's guests and the lovely gathering of music lovers for gracing the today's function. I request the guests to proceed for Mangaldeep Prajwalan to mark the inauguration of today's event.
light over darkness is the message of Diwali. So we've essentially started the celebration on the right foot. Now, may I please request Sri Sanjay Patel, President Maharashtra Mandal, to share a few words to this wonderful gathering. Thank you so much. Very good evening to everyone here. What a great atmosphere. President ICC P.N. Baburajanji, then President Maestro Arts Gayatri Modakji, and friends and community leaders and brothers and sisters. See, first of all, I was just talking to Anjan sir that why Qatar Indian community is so vibrant. There are a lot of reasons, because I have seen a lot of communities in different countries, but the vibrancy what we possess is something very extraordinary here in Qatar. It's not just saying the Pravasi Bharati Sammelan, when it happens in India, the maximum delegates goes from Qatar. It's a very tiny, small country. And then we all bonded together. So why this is happening? What are the reasons behind it? There are a lot of contributory factors. And one of the major factors is the culture and the art. We are very strongly bonded and connected together. There are huge efforts gone in the form of Maestro Arts. Last 4 years, they are exerting. They are really doing their best. And today, they are able to come out with the program for Diwali-related festivities celebration. I congratulate Maestro Arts and all the people, those who are connected and associated, and wishing them all the best. And thank you so much. May I request Sri Taha to address the gathering? Good evening, one and all. At this point of time, when people are waiting to watch the dance performance, I know it will be a spoiler if I continue to speak long. But I would like to first give, a big appreciation for Maestro Arts team, because I participated in a lot of programs where we Indian community, we were exhibiting our diverse talents. And now I came to know from the speech of the president that it is Maestro Arts which is one of the contributory team for this diverse art. So I would like to congratulate all the members of Maestro team for displaying our talents to the people in Qatar. So congratulations once again for all those efforts you had done in the past. And it is good that now I got the opportunity in a platform to thank each one of you. And just like we are one country, when I was studying outside, people were always telling India is not just a country, it is like a continent. It is a country with a lot of diverse culture, lot of different languages, different kinds of people, but how well you get bonded with each other, this was always something which my friends used to ask me. I understand that even though we celebrate Diwali in different parts of our country, the celebrations may vary, but the festival is one. So this uniqueness is what we possess, and this is our strength. This diverse nature gives us the richness, and I wish we have many more celebrations together, and we celebrate in our diversity, but at the same time, in the core, in our heart, we believe that we are one, we are together as Indians. So I wish Maestro Arts and all the people behind the show, all the best for having a wonderful performance again today, and thanking you all for giving me an opportunity to enjoy this wonderful evening. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Taha. We are one. That's indeed the spirit of today's event. May I request Sri Anjan Ganguly, former ICC MC member, to address the gathering? Respected Babuji, ICC President, all senior dignitaries as well as community leaders and honorable guests. Today we all are here to see some of the dance program which continuously happening in this temple. One of the major reason of our Indian bonding
is our very, very rich culture. I'm very lucky to travel 48 countries in the world, and I've seen everywhere Indians are together in the name of some celebrations. There will be some music, there will be some dance, some kind of quiz, and through that we prove to the world that so many languages, so many religions, so many different culture, but India is one. Now, when I am associated with ICC for a long period now, I have observed that if you percolate this sense of culture to your next generation, they cannot do any wrong thing in their life. Culture is such a thing that it creates a seeds for a further life when it will be a plant or a big tree, that your all good quality will tell you that you cannot go something wrong in your life. So that is the reason we have to cultivate our culture throughout the year. It may be Bharatnatyam, it may be Mohiniyattam, it may be Kathak, it may be Ravindra Natya, but all the time you have to practice, and it is the responsibility of the parents. My special request to all the parents, that keep your children engaged. If you are able to engage your children, organization through Mastro, Skill Development Center, ICC, IMAC, Kalakshetra, so many, one thing will happen. Definitely they should concentrate on the studies, but the same time to build a proper character, culture is very, very important. My earnest request to all the parents, keep your children engaged some form of culture. Today we are on the stage, not happened all of it sudden. Babuji, Manikantanji, Mustafa ji, Gopi ji, they have a journey, and this journey, it's a journey of culture, belongingness to the country, bonding with the people. It will only happen if you practice the culture, different kind of culture. Don't see the Deep Prajwalan is a formality. It is a basically lighting in your heart that I cannot do anything wrong. I have to take the oath that I have to serve the country. I have to keep my flag up for the sake of the country. I have to build up my character. Whatever the possible way, I have to serve the community. That message is possible only through cultural activities. Please continue this, and I am sure today Maestro will give us a mesmerizing performance. You all don't finish this journey with the only one program. Throughout the year, please be associated with different organizations to have different culture so that we can enrich ourselves. Thank you very much. Thank you so much, sir. It's essentially culture is that part of the identity that we need to be all proud of. Thank you so much for highlighting that today. We'll move on to a short memento presentation to two lovely ladies who've been contributing to the previous events at Skills Development Center. May I invite Ms. Nandini Pathak and Adra Sunil for a memento presentation. Ms. Nandini Pathak.
Next up, we have Ardra Sunil. Thank you so much to all our guests. Thank you so much for gracing the occasion. We may get down to the meeting. Thank you. Yeah. May I please request Mr. Shri Avinash Gaikwad, General Secretary IBPC, to conclude the meeting today. ICBF. The General Secretary of ICBF. Thank you. I'll just clarify certain things before I start. My name is Avinash Gaikwad, and I was ex-General Secretary of ICBF, which is Indian Community Benevolent Forum, which helps to our needy people, needy Indians in Qatar. And I was fortunate to work under Mr. Baburajanji in his presidency. So coming back to our today's event, so I thank Maestro Arts to invite me today for such a gracious event, and I will be very honored, feeling honored to look at all the culture, music, dance today. I also thank Mr. P.N. Baburajanji, ICC President, who is always ensuring this Ashoka Hall, which Anjan Saab was saying is a temple, which is true. It's a cultural temple where we all come together, feel is our home, where we celebrate all our events, our important journeys of our life, including not only the events of the cultural event, it's our personal events. Like recently, Anjan Ganguly ji also celebrated his Diwali function in Ashoka. So we feel it is our temple, it is our social area, which ICC under Baburajan ji making available. I also thank today's guest, Haji, for coming today and gracing the event. I also thank Mr. Sanjay Patil, MMQ President, for coming today and gracing the event and giving his nice words and encouraging the people. I also thank Mr. I also thank Mr. Anjan Ganguly ji, ex-ICC member. I would not call him ex-ICC member, he's always ICC member, and he's like more ICC participant than anyone else I have seen through his contribution, not only physically presence, but he is very big heart by his own effort, by his charitable nature, and also various means. He ensures that we at ICC get encouraged and we continue to do so. So thank you, Anjan Saab, for gracing today's event. I also thank Mr. Mohanji, he's an ICC MC member, who is an important person to ensure the ICC, what is going on around us. He ensures that it is smoothly runs and standing behind Babuji as a pillar and ensuring ICC runs very effectively. So thank you for gracing today's event, sir. I also, Manikantanji, which is our chairman of various cultural committees, what we perform, and also the ex-ICC president for gracing today's event. He got little late, so we missed you on the dais, Manikantanji. We are used to be having you on the stage, so thank you for gracing event. I also thank Sushanji, who is a General Secretary of MMQ, for gracing the event, and Tajuddin ji, who is the President of FOTA, for gracing the event. Our Qaide Millat President, Mr. Mustafa ji, I welcome you also. And Manikanta Nair ji, I also welcome you. And Gopi ji, I also welcome you for today's event, for gracing the event. And I welcome all the dignitaries who are present here. Jayarajan ji, welcome sir. Sajeev Satyashilan ji, welcome sir. Suhail sir, welcome ji. So thank you all for coming today. This Maestro Arts event, why I feel very much attached. Just I will put it in 2 words, that it helps our new generation, which Anjan said, to cultivate our culture in our life. That helps, because as a parent, we cannot
give all the sanskars to our children directly. So this indirect method of making respectful children, ensuring they are having the values in their life, which ultimately helps in our homely atmosphere where they are harmonized, cultured and respectful person. So that comes from the cultural teaching, and we are fortunate to have such organizations around Qatar, which is Skill Development Center and many other organizations, which takes that effort. And that effort, when you see coming on the stage, all those performers will be there, you will see one thing common, which is discipline. You will see the thorough discipline they will have. And I don't think so, like, this is the only way our children will get that respectful discipline, which is you will see in the all performances. So this is a very important part of our life, which needs to continue. And again, Anjanji said that our parents need to make effort, and you are doing it. So I really congratulate all of you that you are taking that effort and ensuring your children are culturally trained and getting that teaching and ensuring they are going further in their life. So coming back to the president of Maestro Arts, Gayatri Modakji, who is another strong pillar for this organization. She ensures that all the events are, even though it's a last minute, ICC event may be there, maybe ICBF event, maybe Indian Embassy events. They require various events at the highest quality level, which will be performed in front of the biggest dignitaries coming from India, Qatar or internationally. Those high quality events are ready. And those are highly performed in the last minute requirement, because that's what it happens in most kind of big events. And they are ready, and the president ensures that all the team coming together and that performance is given, which represents ultimately the Indianness in front of all the dignitaries all across the world in Qatar. So that is a very important role she is doing, and I congratulate her for today's event again and pray God that she could be able to continue this event, more and more effort she can put. Thank you, Madam Gayatri ji. Thank you for doing your all efforts. So coming back to the event today, it's about the Diwali event, and it will be colorful event, I guess. And as usual, you will enjoy till the end. And I'm sure all the event, all the dances, all the music event, you all will ensure that your presence is here till the last event, because those kids or those performers are there, they need your claps till the end. So I request all of your presence here till end and clap them and ensure they are encouraged, and you keep coming on such kind of events. So with that words, I thank you everyone and thank you Maestro Arts for inviting me today. Thank you once again. Happy Diwali. May I please take the moment to welcome Shri Manigandan ji, former ICC President, and Shri Tajuddin ji, Friends of Thrissur President. The wait is over, ladies and gentlemen. We have a series of mesmerizing dance, choreographed with utmost passion, delivered with utmost grace. To both the Guru Shishya, can we give a big round of applause to everyone standing behind you, ready to give the performance? First up, we have the Ganesh Stuti. This is a dance in reverence of Lord Ganesha, the remover of all obstacles, whom the dancer seeks for a sound and a successful performance. In Ragam Chakravakam, in Talam Adi, composed by Muthuswami Dikshitar, the performers are Abhiheri Abhi, Anilia, Arpita, Emil Davis, and Badra Lal.
गजाननयुतं गणेश्वरं 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 भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं भजामि सततं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं तक्क धिम्मे तरकिडतक तक्क धिम्मे तरकिडतक धित्तं तकिट्ट धिन्न धित्तं तकिट्ट धिन्न अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो अजेन्द्र पूजित विघ्नेश्वरो गणादिसन्मुत पद पद्मकरं गणादिसन्मुत पद पद्मकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं भजामि सततं कुञ्जरभञ्जन चतुरधरकरं गुरुगुहाग्रजं प्रणवाकारं गजाननयुतं गणेश्वरं भजामि सततं सुरेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं गजाननयुतं गणेश्वरं Invoking the blessings of Lord Ganesha with such a performance is certainly a treat to both the eyes and the mind. Thank you so much, girls, for that. Moving on, we have the Kirtanam Durge. Kirtanam Durge is the longest and the most eloquent of Devi Mahatmya, 4 hymns. It throws light into the concepts of good and evil, fate and free will, karma and divine. In Ragam Revati, in Talam Adi, composed by Madurai and Krishnan, the performers are Roshni Raja, Nandini Pathak, Divneet Kaur, Abhinaya Balan, Aina Susan, Nimisha Nathan, Meenakshi Kaimal. Let's give a round of applause for them.
பாரங்கும் போற்றிடும் பராசக்தி பாரங்கும் போற்றிடும் பராசக்தியே சண்ட முண்டனே சம்ஹாரம் செய்த சாமுண்டேஸ்வரி சண்ட முண்டனே சம்ஹாரம் செய்த சாமுண்டேஸ்வரி அகிலமெல்லாம் போற்றிடும் அகிலாண்டேஸ்வரி அகிலமெல்லாம் போற்றிடும் அகிலாண்டேஸ்வரி தாசன் கிருஷ்ணன் பணியும் துர்கா தேவியே தாசன் கிருஷ்ணன் பணியும் துர்கா தேவியே துர்கா தேவியே சரணமம்மா சரணமம்மா அம்மா दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे 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 जय जय दुर्गे करुणे पुरिय इदुवे समयं करुणे पुरिय इदुवे समयं दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे 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 அல்லும் பகலும் உன்னாமம் பாடி அல்லும் பகலும்
विनोदिनि नन्दनुदे गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुदे भगवतिये शिरिकण्ड कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भगवतिये शिरिकण्ड कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अल्लुम पकलुम नामम पाडी अल्दिनोर्गळे आयिदुवे समयमु दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे 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 जय जय दुर्गे 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 जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे 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 जय जय दुर्गे 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 Understanding our Markandeya Purana with such a visual and spellbinding performance is very powerful and enthralling, isn't it? Let me, a warm welcome to Shri Vinod Nairji, President of ICBF. Welcome, sir. Next up, we have the Pushpanjali. Pushpanjali is a traditional Bharatanatyam piece, which is performed in the very beginning of the Arangetram. Pushpanjali literally means salutation by holding their hands together like a flower, invoking the blessings of Lord Nataraja. In Ragam Ragamalika, in Talam Adi, the performers are Gianna, Aparna, Diya, Janaki, Ishani, Diana, Shivashri, and Nora. तजं तर्रित तदिमित किट तक तर्गत तदिंगिण तुम तारि तजं तर्रित तदिमित किट तक तर्गत तदिंगिण तुम तारि तजं तर्रित तदिमित किट तक तर्गत तदिंगिण तुम तारि तजं तदिमित किट तक तदिंगिण तुम तारि तजं तदिमित किट तक तदिंगिण तुम
ததிங்கிட துந்தரும் தகஜம் தகிதஜம் தகி தகிடஜம் தக ததிங்கிட துந்தரே தண 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 தஜுணு ஜுணு ஜுணு ததிமி திமி திமி தகிட கிட தரித தணத ஜுணு ததிமி தரித தணத ஜுணு ததிமி தரித ரித ரித தண தண தணத ஜுணு 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 திமி 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 தரித தணத ஜுணு ததிமி தகதிமி தரித தணத ஜுணு ததிமி தகதிமி தரித தகண்டத தகண்டுத ததிங்கிடதோம் 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 தரித தகண்டத தகண்டுத ததிங்கிடதோம் 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 தரித தகண்டத தகண்டுத ததிங்கிடதோம் 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 தரிதஜம் தஜம் தரித ததிமி தகிடதக தகததிங்கிடதோம் தரிதஜம் தஜம் தரித மாணிக்க வீண மாணிக்க வீண உபலாலயதே மதாலச ಮಂಜುಳ ವಾಗ್ವಿಲಾಸ ಮಹೇಂದ್ರ ನೀಲತ್ಯುದೆ ಕೋಮಳಗೆ ಮಾತಂಗ ಕನ್ಯಾ ಮನಸ ಸ್ಮರಾಮಿ चतुर्भुजे चंद्रकलावदं से कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे कुञ्जेषु पाशकुश पुष्पबाण हस्ते नमस्ते नमस्ते जगते गमातक चतुर्भुजे चंद्रकलावदं से कुचोदते कुङ्कुमराग शोणे पुण्येषु पाशकुश पुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगते They had the grace of the flower and the power of the wind when they danced, didn't they? Thank you so much for that. The next we have Nadanam. In this Kirtana to follow, this dance is about the king of all dances, Lord Nataraja in Chidambaram.
in Ragam Vasanta, in Talam Kandajati Ada, composed by Sri Gopal Krishnan Bharati. The performers are Althea Jose, Sriniti Prasid, Adwaita Hitish, Annabel Bijoy, Anushri SN, Singita Arun, and Aishwarya Shivnath. Let's give a round of applause for them, please. குனித்த புருவம் கோவை செவ்வாயில் பூமி சிரிப்போம் பனிந்த ஜடையும் பவிழம் போல் மேனியில் பால் வெள்ளீரும் இடித்த உடலை எடுத்த பொற்பாதவும் காணப்பெற்ற மனித பிறவியில் வேண்டுவதே இந்த மானிடத்தில் நடனம் ஆடினார் வெகுநாகரிகமாகவே கனக சபையில் 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 நடனம்
ததிரீம் தீனுத ததனம் ததனம் ததீனம் ததி ததினு தினுத தித்லாம் தித்லாம் திப் தாகத சுடுதனம் ததடி குததையதைய ததிமித கிடதக பகத சுணு ததிமி தக்கிடகிடதோ திக்கிடகிடதை தத்தோ நடனம் ஆடினான் வெகுராகரீக மாகவே கனக சபை நடனம் அஷ்டதிசையும் கிடுகிடோக்கசேஷன் தலை நடுல்க அல்ட மதிரகல்கை துளிசிதற பொன்னாடவரோ கொண்டாட அஷ்டதிசையும் கிடுகிடோக்கசேஷன் தலை நடுல்க அல்ட மதிரகல்கை துளசிதற பொன்னாடவரோள் கொண்டாட இஷ்டமுடனே கோபாலகிருஷ்ணன் பாட ஜடையாட அரவு படமாட அதில் பதமாட தொல்தோம் என்று பதவிகள் தொல்தோம் என்ற இஷ்டமுடனே கோபாலகிருஷ்ணன் பாட ஜடையாட அரவு படமாட அதில் பதமாட தொல்தோம் என்று பதவிகள் தொல்தோம் என்று தாம் தக்கிட்டதகஜம் ததனோ தரிகுல் ததிரி தினு ததனோ ததனோ ததினோ ததி ததினு தினு திக்லாம் திக்லாம் தி ஆகதத சுடுதனம் ததடி குதத்தை யதைய ததிமித கிடத கதத சுடுததிமி தக்கிடகிடதோம் திக்கிடகிடதை தத்தோம் என்ற நடனம் கனக சபை நடனம் ஆடினாம் வெகுநாகரீகமாகவே கனக சபை நடனம் Powerful performances like this invoke the emotions of the divine in our hearts. Thank you so much for that performance. Next, we have the Devi Kautvam. Kautvam is a traditional invocatory number in Bharatanatyam recitals. In Kautvam Sollakatta, where the rhythmic syllables are intertwined with the lyrics of the song, it has both the nritya or the footwork and the abhinaya or the expressions in the choreography. This Kautvam is a description about Devi. In Ragam Revati, in Talam Rupakam, the performers are Nivedita Praveen, Jovina Tijo, Anuraga Harikumar, Anaga Unnikrishnan, Anupriya Shravanan, Harini Kavirasu, and Lakshmi Rajesh. चंद्रबिंब सुंदरवदनी सारसदलनयन त्रिनेत्री रंजनी
निरञ्जनि राजमातङ्गी दास शिवलोक रक्षकी जनकिट्ट तक्कताम जनकिट्ट तक्कताम जनकिट्ट 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 तत्ताम जनकिट्ट तत्ताम जनकिट्ट तत्ताम जनकिट्ट तक्कताम जनकिट्ट तक्कताम जनकिट्ट 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 तक्कताम जनकिट्ट तक्कताम जनकिट्ट तक्कताम சூளம் வருகுது சுற்றி சுற்றி பாவம் விலகுது நம்மை விட்டு பம்பை ஒழிக்குது டமடமடமவென கொடுமை ஓடுது உலகை விட்டு சூலம் வருகுது சுற்றி சுற்றி பாவம் விலகுது நம்மை விட்டு பம்பை ஒலிக்குது டமடமடமவென கொடுமை ஓடுது உலகை விட்டு தரி 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 தக்கும் தனதன தன 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 தக்கும் ஜனு 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 தக்கும் தடக்கும் தகும் தடக்கும் தகும் தடக்கும் தகும் தரி 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 தக்கும் தன 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 தக்கும் ஜனு 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 தக்கும் ததக்கும் தகும் ததக்கும் தகும் ததக்கும் தகும் எரிக்கும் நெருப்பில் பிறந்தவள் அவளே தக்ஷன் நெருப்பில் குதித்து கரைந்தவள் அவளே எரிக்கும் நெருப்பில் பிறந்தவள் அவளே தக்ஷன் நெருப்பில் உதித்து கரைந்தவள் அவளே ததிங்கினத்தும் தக்க ததிங்கினத்தும் தக்க திக்கு ததிங்கினத்தும் ததிங்கினத்தும் தக்க ததிங்கினத்தும் தக்க திக்கு ததிங்கினத்தும் ததிங்கினத்தும் தக்க ததிங்கினத்தும் தக்க திக்கு ததிங்கினத்தும் ததிங்கினதும் தக ததிங்கினதும் தக திகு ததிங்கினதும் ததிங்கினதும் தக ததிங்கினதும் தக திகு ததிங்கினதும் ததிங்கினதும் தக ததிங்கினதும் தக திகு ததிங்கினதும் சூரனை வென்றிடவேல் கொடுத்தவள் ஞான குழந்தையும் கதறிட பால் கொடுத்தவள் சூரனை வென்றிட வேல் கொடுத்தவள் ஞான குழந்தையும் கதறிட பால் கொடுத்தவள் தாம் தக சண்ட தீம் தக முண்ட தொம் தக பண்ட நம் தக கொண்டாள் பதம் கொண்டாள் தாம் தக சண்ட தீம் தக முண்ட தும் தக கொண்ட நம் தக வென்றால் பதம் கொண்டாள் மகிஷமர்தினி தாங்கடத்துக்கு தரக்கடத்துக்கு தாம் ரூப பயங்கரி தாங்கடத்துக்கு தரக்கடத்துக்கு தாம் கபாலகாரிணி தரக்கடத்துக்கு தாம் சிம்மவாகினி தாங்கடத்துக்கு தரக்கடத்துக்கு தாம் நடன விலாசினி தாங்கடத்துக்கு தரக்கடத்துக்கு தாம் நாகரூபிணி தரக்கடத்துக்கு தாம் மகிஷமர்தினி ரூபபயங்கரி கபாலஹாரிணி சிம்மவாகினி நாட்டிய விலாசினி நாகபூஷணி கண்ணொடு கரமும் 1000 கொண்டவள் கபால துர்க்கை கண்ணொடு கரமும் 1000 கொண்டவள் கபால துர்க்கே சங்கு சக்கரமும் வில்லும் அம்பும் கொண்டவள் துர்க்கே சங்கு சக்கரமும் வில்லும் அம்பும் கொண்டவள் துர்க்கே 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 என்று கவித்துவம் பாடி தாசன் சிவலோக நாதன் பணிய அருள்வாய் துர்க்கே 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 என்று கவித்துவம் பாடி தாசன் சிவலோக நாதனு பணிய அருள்வாய் துர்க்கே 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 ஜய ஜய 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 துர்க்கே துர்க்கே The astounding expressions in the footwork,
Did all of you notice that? It was fantastic, wasn't it? It certainly praised the delightful dues to divine Devi. Adinaya Kanna. That's what we're going to look at next. This Kirtanam is a beautiful composition praising the Lord Krishna, dancing in Bharatanatyam along with Gopiyars in the beauty surrounding Vrindavan. In Ragam Mohan Kalyani, in Talam Adi, the performers are Anjana Sriram, Niranjana, Aradhya, Aryanada, Ivana, and Juliet. Let's give a round of applause for them, please.
the smiles that they have. Isn't it wonderful that they perform such a big piece in front of you? Let's give a loud round of applause for that. I'm always fascinated by the storytelling power of Bharatanatyam. Those little girls, they had the fantastic opportunity to show you something, and I'm glad all of you are enjoying it. Next up, we have Ganapati Kautvam. Kautvam is an invocatory dance item in Bharatanatyam recitals. It is a song in devotion, in the praise of a deity. Ganapati Kautvam is a dance in the praise of Lord Ganesha in Ragam Tillana, in Talam Adi, composed by Papanasam Shivan. The performers are Shamita Ika, Joanna Caroline, Janvi Ajit, Niveditya Ayyappan, and Althea Jose. So let's give a round of applause for them, please. Thank you.
Thank you so much for that, ladies. What a wonderful performance. Next up, we have the Mahadeva Kautvam. This Kautvam is in the place of Ardhanadishwara, who represents the synthesis of both the masculine and the feminine energy of the universe. This item is filled with beautiful footworks and hand gestures. In Ragam Mohanam and Talam Adi, the performers are Niranjana, Tendril, and Eva. तां दीं तां तकिटतां तजनुतां तकिटतां 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 दीं तां तकिटतां तजनुतां Their power-packed performance embodied the strength of Ardhanarthishwara. Thank you so much, girls, for that. Next, we have the Nadesha Kautvam. This is a fast-paced space that has a beautiful pose, that has beautiful poses of Nadesha, the one who is worshipped by all sages and demons alike. In Ragam Hamsa Dwani, in Talam Chaturasya Ekam, composer Tanjavur Quartet, the performers are Anarai Susan, Neha Sebastian, Neha Mariam, Gia Rebecca, Eleni, and Alina. Let's put a loud round of applause for them, please.
सकल सुरासुर सन्नुत पाद किङ्किणि झं झं तडवन मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पाद किङ्किणि झं झं तडवन मुनि जन सकल सुरासुर सन्नुत पाद किङ्किणि झं झं जन 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 नूपुरलय हरि कन 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 रीति हरि सेवितं जन 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 नूपुरलय हरि घन 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 विरि हरि सेवित तक्किट दिक्किट तक तकिट तक ताम 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 तई तक्किट दिक्किट तरिगिड गिड दग ताम 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 तै दिक्किट गिड दग धिमि गिड गिड दग ताण्डविलंबर त्वं गिड गिड दग तरिगिड गिड दग व्याघ्र चर्म तर नं गिड गिड दग धिमि गिड गिड दग त्रिशूलधर तरिगिड गिड दग धिमि गिड गिड दग नंदि वाहन नाद योग प्रिय गिड गिड दग धिमि गिड गिड दग ताण्डविलंबर दम गिड गिड दग तरि गिड गिड दग व्याघ्र चर्म तर नम गिड गिड दग धिमि गिड गिड दग त्रिशूलधर तरि गिड गिड दग धिमि गिड गिड दग नंदि वाहन नाद योग प्रिय जगणं गिड दग तगणं गिड दग जगणं गिड दग ताम ताम जगणं गिड दग तगणं गिड दग जगणं गिड दग तै तै जय 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 शशिधर भूषण रूप भयंकर डमरुक हस्त त्रिदीय सहस्र दीक्षित नादं नडेश कौत्वं तग तग ताम दिगि दिगि दै तक्कुरे कुरा कीट त्वं किट किट तग ताम तै दिदु दै तै दिदु दै तै दिदु दै जय 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 शशिधर भूषण Each pose carried so much of power, grace, and beauty. Thank you so much for that performance. Next, we have the Murugar Kautvam. Murugan Kautvam is set in praise of Lord Muruga. The dancers show Muruga majestically riding in his Vahana, the peacock. In Ragam Gaula, in Talam Eka, the performers are Arshita Pillai, Anushka, Kirtana, Harshita, Vani, and Rose. ಜನ್ನ ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ದರಿಗಿಡದ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ದರಿಗಿಡದ ಕಿಣ್ಣಂ ಜಕ್ಕಿಣ್ಣಂ ತಕ್ಕ ಜನ್ನ ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ದರಿಗಿಡದ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ದರಿಗಿಡದ ಕಿಣ್ಣಂ ಜಕ್ಕಿಣ್ಣಂ ತಕ್ಕ ಜನ್ನ ಕಿಟ್ಟ 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 ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ದರಿಗಿಡದ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ದರಿಗಿಡದ ಕಿಣ್ಣಂ ಜಕ್ಕಿಣ್ಣಂ ತಕ ಜನ್ನ ಕಿಟ್ಟ ಕಿರ ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ದರಿಗಿಡದ ತಕ್ಕುಡು ದಿಕ್ಕುಡು ತಕ ದರಿಗಿಡದ ಕಿಣ್ಣಂ ಜಕ್ಕಿಣ್ಣಂ ತಕ ಜನ್ನ
கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக ஜன கிட 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 தக்குடு திக்குடு தரி கிட தக்குடு திக்குடு தக தரி கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக ஜன கிட 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 தக்குடு திக்குடு தரி கிட தக்குடு திக்குடு தக தரி கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக ஜன கிட 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 தக்குடு திக்குடு தரி கிட தக்குடு திக்குடு தக தரி கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக ஜன கிட 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 தக்குடு திக்குடு தரி கிட தக்குடு திக்குடு தக தரி கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக ஜன கிட 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 தக்குடு திக்குடு தரி கிட தக்குடு திக்குடு தக தரி கிட தக தகினம் ஜக்கினம் தக வினயர வேல் வாங்கும் பெருமாள் அடியினை தொழு மனமே ஜக ஜக வினயர வேல் வாங்கும் பெருமாள் அடியினை தொழு மனமே ஜக ஜக வினயர வேல் வாங்கும் பெருமாள் அடியினை தொழு மனமே ஜக ஜக தொங்கிட நல்கிட தொங்கிட கிட தகி தொங்கு நாங்கு தொங்கிட நல்கிட தொங்கிட கிட தகி தொங்கு நாங்கு தொங்கிட நல்கிட தொங்கிட கிட தகி தொங்கு நாங்கு தாஹக தோகிட தோகிட கிட தகி தோகிட தோகிட கிட தகி தோகிட கிட தகி நல்கத கிடனக தாஹக தோகிட தோகிட கிட தகி தோகிட தோகிட கிட தகி தோகிட கிட தகி நல்கத கிடனக நக ஜகனக தானம் மயிலேறி கைலாசம் கண்ணை சுழலவரும் இளையவனே தொழுவார் தாளவிதம் வர உடையவனே கானம் மயிலேறி கைலாசம் தன்னை சுழலவரும் இளையவனே தொழுவார் தாளவிதம் வர உடையவனே கானம் மயிலேறி கைலாசம் தன்னை சுழலவரும் இளையவனே தொழுவார் தாளவிதம் வர உடையவனே ஜெக்கிடு ஜன கிட்ட ஜனகிடு ஜனகிட கிட தகி ஜனகிட கிட தகி ஜெக்கிடு ஜன கிட்ட ஜனகிடு ஜனகிட கிட தகி ஜனகிட கிட தகி கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் என்னை வினய அருளது பெறலாம் கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் என்னை வினய அருளது பெறலாம் கடல் கிழிய மலை முறிய வரும் முருகன் என்னை வினய அருளது பெறலாம் தக்கிடு தக்கிட கிட தகி தக்கிடு தக்கிடு கிட தகி தக்கிட தகி தாக்குதி குப்த கீட்ட தொங்கிட கிட தகடன் தங்கி கிட தகதி கீதாம் What a beautiful rendering to Lord Kartikeya. Thank you so much, girls. Every performers that you see here, they've gone through hours of practice and dedication. Your encouragement is super important for them. Let's give a round of applause for them, please. A louder round of applause, please. Come on. It's for the girls there. Next up, we have the Janaki Kautvam. Janaki is one of the most extraordinary personalities in our religious history. This Kautvam is in the praise of goddess Sita, the embodiment of strength and prosperity. In Ragam Hamsanadam,
In Talam Adi, the performers are Ananya Rajesh, Manushri Mahadev, Gauri, Vaibhavi, and Ishika Jishore. tam tam tattaritta takka dhimmi jam jam takka nakka jam tari takkummi takkitta dhimmi tam tam tattaritta takka dhimmi jam jam takka nakka jam tari takkummi takkitta dhimmi. ततरि ततकदिमि जं जं तकनकजं तरि ततिमि तकिटधिमि மிதிலை நகரினின் ஜனகனிட தினின் வந்துதி குல மகளாம் ஜானகி மிதிலை நகரினில் ஜனகனிடத்தினில் வந்துதித்த குலமகளாம் ஜானகி மிதிலை நகரினில் ஜனகனிடத்தினில் வந்துதித்த ஜனு தம் தக்க ஜனு தம் தக்க ஜனு கித்தா கித்தா தக்கிட்ட கிட்ட தக்க ஜம் தக்கும் தரி கிட்ட தக்க தும் கிட்ட தக்க தும் கிட்ட தக்க தும் கிட்ட தும் தும் கிட்ட தக்க தொன கிட்ட கிட்ட தாம் தக்கிட்ட தாம். கன்னி மாடத்தில் நின்ற ஜானகி ஸ்ரீராமனை கண்டால் காதலும் கொண்டாள். கன்னி மாடத்தில் நின்ற ஜானகி ஸ்ரீராமனை கண்டால் காதலும் கொண்டால். கன்னி மாடத்தில் நின்ற ஜானகி ஸ்ரீராமனை கண்டால் காதலும் கொண்டால். கன்னி மாடத்தில் நின்ற ஜானகி ஸ்ரீராமனை கண்டால் காதலும் கொண்டால். கன்னி மாடத்தில் நின்ற ஜானகி ஸ்ரீராமனை கண்டால். தக்க ஜனு தம் தக்க ஜனு தம் தக்க ஜனு ஜனக்கு ஜனக்கு திம்மி தக்கிட்ட தக்கிட்ட ஜனு ஜக்கணக்க தாம் தித்தா தித்தா தக்கணக்க ஜம் ஜம் தக்கும் தரி கிட்ட தக்க ஜனகு ஜனகு திமி தக்கிட்ட தக்கிட்ட ஜனு தக்கணக்க தாம் ரித ரித தக்கணக்க ஜம் ஜம் தக்கும் தரி கிட்ட தக்க தக்கணக்க தாம் ரித ரித தக்கணக்க ஜம் ஜம் தக்கும் தரி கிட்ட தக்க. சிவதனுசனுடைத்த ராமன் கழுத்திலை மால சூடியை மணமகளான். சிவதனுசை உடைத்த ராமன் கழுத்தினில் மாலை சூடியே மணமகளாய். சிவதனுசை உடைத்த ராமன் கழுத்தினில் மாலை சூடியே மணமகளாய். சிவதனுசை உடைத்த ராமன் கழுத்தினில் மாலை சூடியே மணமகளாய். The girls that you see on the stage are the flag bearers of our culture. Let's put a loud round of applause for them, please. Finally, we have the Devi Stuti.
Sri Rajarajeshwari, was also known as Amba Parvati or Durga, is the wife of Lord Shiva and exists in various divine forms. She is the most splendid form of the cosmic mother. According to the Puranas, she is absorbed in the creation of the universe by Brahma. She supports the creation of Vishnu and highlights the creation by Shiva. In Ragam, Ragamalika, in Talam Adi, the performers are Anna, Silo, Gautami, Elizabeth, Nena, and Elena. अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली अमलाभरण उमा पार्वती अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली अमला अपर्ण उमा पार्वती काली हैमवती शिवाति नयनी कात्यायनी भैरवी काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली अमलाभरण उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी कात्यायनी भैरवी सगनिद सानिद सगनि सानिद नि सगस निद पनि स निद पग ग पद नि स नि पद नि स ग पग स ग स नि स नि द पग स नि द नि ग स नि द ग च नि द पद च ग पद च ग पद नि स देवता त्रिभुवनी आनंद सदायिनी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद सदायिनी वाणी पल्लव वाणी वेणु मुरली गान प्रिय लोलिनी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद सदायिनी वाणी पल्लव वाणी वेणु मुरली गान प्रिय लोलिनी तकिट झुम तकिट झुम तद्दित तकिट झुम तधी एनतम तकिट झुम तकिट झुम तद्दित तकिट झुम तधी एनतम तक तधी एनतम तकिट झुम तकिट झुम तद्दित तकिट झुम तधी एनतम तक तधी एनतम तक दिक्कु तधी वीणा वेणु विनोद मंडित कर कुतक तधिंगिण तुम तरे तम तजम तकिट तकता दीगे ना तुम धन तजम तजम तकिट तकता दीगे ना तुम तरे तजम तकिट तक धन तजम तकिट तक तधिंगिण तुम तक दिक्कु तधिंगिण तुम वीणा वेणु विनोद मंडित कर वीरासन संस्थित वीणा वेणु
मंडितकर वीरासन संस्थित चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी वीणा वेणु विनोद मंडितकर वीरासन संस्थित चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 Stunning portrayal and wonderful passion. Thank you so much, girls, for this. Each piece of art we saw today brought us closer to our culture. The passion and the dedication of the wonderful teachers and students carry forward our legacy to the future. Let's give a round of applause for them, please. May I please request Mr. Avinash Gaikwad for a short speech? May I please request Ms. Gayatri to present the vote of thanks? Hello, good evening. I am very much thankful to lovely audience, ladies and gentlemen. Our sound engineer, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. Today's all honorable guests, our performers and their gurus. जब उन्होंने इतना मेहनत किया है तो आज हमको इतने अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले. And thankful to videographer and photographer. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, good night. हाँ. And after performances, all participants are for photographs. And this is the last performance of the day. Thank you very much. Okay, all the dancers and may I please request our guests and the dancers to come on stage for a group photograph along with the teachers, please.